Today we are going to study about the adiabatic process. I will write here first one, adiabatic process, and the expression for work done. Work done in adiabatic process. मित्रांनो, गेल्या काही व्हिडिओमध्ये आपण वेगवेगळे प्रोसेस बघितले, थर्मोडायनामिक प्रोसेस बघितले. तुम्हाला सर्व प्रोसेस माहित आहेत. एक त्याच्यामध्ये आहे आयसोथर्मल प्रोसेस, where the temperature remains constant. Next one is isobaric process, where the pressure of the system remains constant. Isochoric process, where that is the volume of the system remains constant. And one more process, that is adiabatic process, where there is no change in its internal energy. आता लक्षात घ्या, प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस म्हणजे काय की when we consider a system, if we consider a system having certain state, let's say this state is the state A. State of the system is supposed to be state A. When this state of the system changes to another state, this state of the system changes to another state. System remains same, but state changes. So state changes to state B at constant heat. That means its internal energy and its internal energy remains same. Then change in one state to another state is called process, that is thermodynamic process. And when the internal energy remains constant, then that process is called as adiabatic process. बऱ्याच वेळा अशी उदाहरणं दिली जातात. मी पुस्तकामध्ये पण तुम्ही बघितलं तर ते उदाहरण आहे की ज्या प्रोसेसमध्ये एनर्जी एक्सचेंज होत नाही. पुस्तकामध्ये उदाहरण जर तुम्ही बघितलं तर देयर इज सडन ब्रस्ट ऑफ टायर is the example given for the adiabatic process. आता लक्षात घ्या, सडन ब्रस्ट म्हणजे कार तुम्ही ड्रायव्हिंग करायला गेलाय किंवा सायकल घेऊन चाललाय आणि त्या सायकलच्या ट्यूब मधली हवा, इनर मधली हवा एकदम एक्सपांड झालेली आहे. देन दॅट प्रोसेस that is called as the adiabatic process. But exactly that process is the adiathermal process. Adiathermal process. So now, what is the difference between adiathermal process and adiabatic process? आता तुम्हाला लक्षात येईल की या दोन्हीतला डिफरन्स काय. ऍक्च्युली आपल्याला हा सिलेबसला नाहीये, तरी सुद्धा तुम्हाला अंडरस्टँडिंग व्हावं या दृष्टिकोनातून हे उदाहरण याच्यासाठी दिलेलं आहे. तरी सुद्धा आपण बघूया की adiathermal म्हणजे adiathermal इज द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. सडन ब्रस्ट मध्ये काय होतं की समजा टायर फुटली, इनर फुटलं तर काय होईल की टायर कुठल्या त्या टायर मध्ये असलेली जे व्हॉल्यूम आहे, एअरचं व्हॉल्यूम आहे, दॅट एक्सपांड्स.
When that expands, then within quick time that expands, and that system, that state of that air as unable to deliver the energy of that energy of that air to the surrounding. That means there is no exchange of energy, and therefore there is no exchange of energy means it is adiathermal, that means no temperature difference, or it is also called as adiabatic process. For simplicity, we are going to consider the two systems. Here are the two states of one system. ह्या स्टेट मध्ये समजा आपल्याला या स्टेट पासून या स्टेटला जायचं आहे आणि ती ॲडियाबॅटिकली जायचं आहे. ॲडियाबॅटिकली जाताना काय होतं की इथं सिस्टीम मध्ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत. सो व्हॉट इज द ॲडियाबॅटिक प्रोसेस? इफ द प्रोसेस is that is the state changes from A to B when its internal energy remains constant. म्हणजे याची जी इंटरनल एनर्जी आहे, sorry, when state changes from A to B, then there is no exchange of heat energy. That means its internal energy remains constant. Its internal energy may remains constant. So that means there is no exchange of heat. That means here this cylinder is adiabatic 1. Adiabatic 1 means what? That means diathermal boundary आहे आणि adiabatic boundary, दोन boundary आपण कन्सिडर केलेले होते. तर adiabatic boundary जर असेल तर याच्यातून एनर्जी काय होणार नाही, याच्यामध्ये बाहेर जाणार नाही आणि बाहेरून पण एनर्जी आतमध्ये येणार नाही. आता सिस्टीम चेंज करायची या सिस्टीम पासून त्या सिस्टीम कडे. समजा आपण कन्सिडर करूया P1, V1 आणि T1. एखाद्या सिस्टीमला चेंज जर करायचं असेल तर आपण वेगवेगळे 3 मेथड्स बघितलेले आहेत. एक परत एकदा तुम्हाला सांगतो, हे आपण डिस्कस ऑलरेडी केलेलं आहे की एखादी सिस्टीम चेंज करायची असेल तर एक तरी आपल्याला काय करावं लागेल, वर्क करावं लागेल. दुसरं आपल्याला काय करावं लागेल, हीट द्यावं लागेल. तिसरं की अमाउंट ऑफ quantity, that means quantity you have to exchange. But in a closed system, there is no addition or subtraction of the amount of quantity, and therefore in this chapter we are going to study only the exchange of energy by doing work or by giving the heat energy. But in adiabatic process, what happens? In adiabatic process, there is no exchange of heat. That means only one process is remaining. That means you are going to do some work, or that system is allowed to do the work. That means there are two types of work. एक यही तुम्हाला माहिती आहे की समजा जर आपल्याला याच्यातील हीट एनर्जी एक्सचेंज करायची असेल तर एक तरी तुम्ही काय करू शकता, पिस्टनला प्रेस करणार म्हणजे बाहेरून वर्क करणार, व्हॉल्यूम त्याचा चेंज होईल. व्हॉल्यूम चेंज झाला तर त्याची इंटरनल एनर्जी चेंज झाली. इंटरनल एनर्जी चेंज म्हणजे टेम्परेचर चेंज झालं, प्रेशर ही चेंज केलेलं आहे. सो ऑल दीज क्वांटिटीज मे चेंज बट टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टंट. ही एक मेथड झाली. सो दॅट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम म्हणजे प्रेस केलं, वर्क डन ऑन द सिस्टम झालं. वर्क इज डन बाय द सिस्टम असेल तर काय होईल, समजा काही वेळेला सिस्टमच वर्क करून दिला तर सिस्टम वर्क करून दिला तर प्रेशर कमी होईल, पिस्टन इथून इथपर्यंत जाईल. पिस्टन गेल्यानंतर काय होईल, व्हॉल्यूम वाढेल, प्रेशर कमी होईल, प्रेशर चेंज होईल, मे कॉन्स्टंट ऑल्सो बट इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस. But total internal energy remains constant. So that means by the system, if you do work, then you will change the temperature or internal energy.
or you can change the system from A to B. So, once again, revise it. The adiabatic process is a thermodynamic process where the state of one system changes from one to another by changing its, that is the state variables. The state variables काय आहेत? T1, V1, T1 आणि dq आहे, अमाउंट ऑफ एनर्जी. समजा आपण dq मानले नाही, तर ह्या स्टेट व्हेरिएबलचं कशामध्ये चेंज झालं? P2, V2, T2 ह्याच्यामध्ये चेंज झालं. पण याची जी एनर्जी आहे dq and here dq remains same, or no dq amount of energy given to the system or taken from the system, no amount of energy given to the system or taken from the system. So that means what? System changes from one state to another state, but its internal energy, there is no exchange of energy. हे समजलं मला? आता आपण या सिस्टीम मध्ये जर आपण इंडिकेटर डायग्राम काढायचा आहे, तर आपण काढू शकतो. समजा P आणि V मध्ये इंडिकेटर डायग्राम काढायची आहे, P आणि V. तर काय होईल? समजा स्टेट A मानला आपण, इथं स्टेट A मानलं, याचे व्हेरिएबल्स काय आहेत? P1, P1, T1. म्हणजे P1 कधी आणि V1 कधी? इथं P1 येईल, इथं P2 येईल. की समजा आपण एवढी सिस्टीम आहे, प्रेशर इथे P1 आहे, P व्हॉल्यूम V1 आहे, T1 टेम्परेचर आहे. आता आपण स्लोली प्रोसेस काय करणार आहे की वर्क इज डन बाय द सिस्टीम. म्हणजे ऑटोमॅटिक काय होतंय? पिस्टन वाढतं, पिस्टन वरती जातं. पिस्टन वरती जात असताना व्हॉल्यूम त्याचं वाढतं. व्हॉल्यूम किती कुठून कुठेपर्यंत वाढलं? इथून ते इथपर्यंत व्हॉल्यूम वाढलं, P1 to V2. इथून ते इथपर्यंत व्हॉल्यूम वाढलेलं आहे. व्हॉल्यूम वाढला, प्रेशर काय झालेलं आहे? प्रेशर कमी झालेलं आहे आणि टेम्परेचर पण चेंज झालेलं आहे. पण त्याची जी इंटरनल एनर्जी आहे, ती इंटरनल एनर्जी मात्र कॉन्स्टंट आहे. किंवा आपण त्याच्यामध्ये वरती बाहेरून वर काय घेतलेलं नाही, हीट एनर्जी घेतलेली नाही, किंवा याच्यातून हीट एनर्जी बाहेर दिलेली नाही. याचा अर्थ ही जी बाउंड्री आहे, ही बाउंड्री कशी मानली? ॲडियाबॅटिक मानली. सो दिस इज द चेंज इन that is the state of the system. This that is the indicator diagram is the diagram of adiabatic process. If it is done slowly, then that is the each and every step in this graph is known. If the process is slow, then it is called as adiabatic process. But one example we have taken, that sudden burst of tire. हे एक्झाम्पल घेतला तर काय होईल? सडन ब्रस्ट ऑफ टायर असं जर एक्झाम्पल घेतला तर हियर दिस सिस्टीम, वन सिस्टीम changes to directly to another system, but we don't know the intermediate steps. This system is called as adiathermal system, but not adiabatic actually. So in adiabatic system, you have to know the each and every step from state A to state B, but also this system must be very slow. So this is the adiabatic process. Now we are going to calculate the amount of work done by the system or amount of work required by the system to change from state A to state B. म्हणजे काय करायला लागेल बघा, की इथून आपल्याला किती वर्क लावावं लागेल जेणेकरून ह्या स्टेट पासून ह्या स्टेट कडे जाईल, किंवा त्या प्रोसेसला अशी हे करायचंय की जेणेकरून त्या सिस्टीमला प्रोसेस करायची आहे, वर्क डन करायचं बाय द सिस्टीम करायचं, जेणेकरून ही सिस्टीम ए पासून चेंज होईल. सो नाउ वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द अमाउंट ऑफ वर्क. सो कन्सिडर for any system, already we know the one relation, that relation is called as PV raised to gamma is equal to constant. हे adiabatic process मध्ये हे लक्षात ठेवायचे सर्वांनी. This is equation number 1. PV raised to gamma is a constant process where gamma is the ratio of Cp divided by Cv. त्याचं डिस्कशन आपण नंतर करू. Now
the work done, small work done चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. Small work done is equal to P into dV. Now you are going to calculate the total work done by the system. आता समजा ही सिस्टीम काय केलेली आहे की ए स्टेट पासून बी स्टेट कडे गेलेली आहे. ही बी स्टेट आहे. तर याच्यातील स्मॉल वर्क डन आपण कॅल्क्युलेट केलं. समजा हा फॉर्म्युला आपल्याला ऑलरेडी आपण वापरलेला आहे. आता टोटल वर्क डन कॅल्क्युलेट केला किती एनर्जी लागणार आहे. ही टोटल एनर्जी आपल्याला लागणार किती या स्टेट पासून या स्टेट कडे जाण्यासाठी. तर आपल्याला याचं इंटिग्रेशन करावं लागेल. सो नाउ यू आर गोइंग टू इंटिग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम 0 to W and the 0 that is V1 to V2. कारण इथं व्हॉल्यूम किती आहे V1 आहे. इथं व्हॉल्यूम किती आहे V2. So now what is the differentiation of integration of differentiation? This will get cancelled. You will get W that is equal to. आता इथं काय आहे बघा की P याची व्हॅल्यू आपल्याला या इक्वेशन वरून ठेवायची. So what is the value of P from this equation? That is integration of V1 to V2. That is the constant. समजा आपण त्या constant ला मानलं की V raised to gamma into dV. So from this expression P is equal to constant divided by V raised to gamma. Constant ला आपण K मानलं तर K divided by V raised to gamma into dV. हे लक्षात आलं का? हे dV इथून इथे घेतलं. So now that W is equal to इथं कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेऊया. सो K is इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट आहे बाहेर घेतला. आतमध्ये इंटिग्रेशन घेताना आता आपण करूया dV1 raised to V2 into V raised to minus gamma into dV. लक्षात आलं का? सो 1 divided by ते वरती घेतलं मायनस. सो दॅट मीन्स W is equal to now K into. So what is x into dx चं इंटिग्रेशन काय असतं x स्क्वेअर म्हणजे x raised to 1 परत एक्स्ट्रा होतं डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय that is the quantity. So that means if you apply the mathematical rule integration of x into dx then it is equal to x square divided by 2. हा रूल तुम्ही इथं वापरला तर काय मिळेल बघा तुम्हाला. You will get V raised to minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1. सर्वांना समजलं का बघा. सो गॅमा इथं काय आहे मायनस इथं प्लस 1 आहे. इथं x raised to 1 होतं 1 plus 1 2 झालं डिवाइडेड बाय 1 plus 1 2 झालं. तसं इथं V raised to minus gamma आहे plus 1 divided by minus gamma plus 1. So this is V1 to V2. समजलं सगळ्यांना. Now next step. So W is equal to again W is equal to K into V ची व्हॅल्यू एकदा काय ठेवा की V2 एकदा ठेवा V ची व्हॅल्यू एकदा V1 ठेवा आणि इथं हे कॉन्स्टंट आहे हे आपण बाहेर घेऊया. सो K divided by now we can write like this W is equal to K divided by minus gamma plus 1 into bracket. इथं फक्त आता मायनस गॅमा प्लस 1 बाहेर गेलेला आहे. इथं फक्त काय राहिलेलं आहे V raised to minus gamma plus 1 राहिलेलं आहे. सो V raised to V2 minus gamma plus 1 minus V1 minus gamma plus 1. हे समजलं का? So we have put the higher integration limits first minus lower integration limits. So that means W is equal to K into मायनस गॅमा प्लस 1 च्या ऐवजी मी लिहितो 1 मायनस गॅमा. बरोबर. सो अगेन यू विल पुट दिस इज V2. हे फक्त आपण थोडंसं फोडून लिहूया V2 मायनस गॅमा इंटू V2. हे समजलं का बघा. V2 इंटू V2 रेस टू मायनस गॅमा V2 रेस टू प्लस 1 आहे. ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर मायनस गॅमा प्लस 1 होईल. सो दॅट मीन्स V2 रेस टू मायनस गॅमा into V2 raised to 1. So similarly you will write here so V1 raised to minus gamma into V2 V1. हे
हे समजलं का सगळ्यांना? सो नाउ वी आर गोइंग टू सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ दिस. V2 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची असेल किंवा इथं आपल्याला हे रिलेशन आपल्याला माहिती आहे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. इथं P1 V1 जर ठेवला तरी कॉन्स्टंट मिळतं, P2 V2 ठेवला तरी कॉन्स्टंट मिळणार आहे. म्हणजे फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कॅन राइट हियर लाइक दिस P1 V1 raised to gamma is equal to constant K. Similarly, this is must equal to P2 V2 raised to gamma. P2 V2 raised to gamma. इथं आपल्याला काय पुट करायचंय की इथं आपल्याला P1 V1 च्या ऐवजी P2 V2 हे K जर आपण आतमध्ये मल्टिप्लाय केला तर काय होईल बघा की यू विल राइट लाइक दिस. सो W is equal to 1 divided by 1 minus gamma into K into V2 raised to minus gamma into V2 minus K into V1 raised to minus gamma into V1. हे समजलं? फक्त K आपण टर्म आतमध्ये मल्टिप्लाय केली, K ची टर्म आतमध्ये मल्टिप्लाय केली, यू विल गेट द रिलेशन. आता या दोन्हींच्या ऐवजी मी ह्या इक्वेशनला काय सबस्टिट्यूट करू शकतो बघा. P1 is equal to K divided by V1 raised to gamma. V1 raised to gamma आहे ते वरती नेला तर P1 is equal to V1 raised to minus gamma into K. म्हणजे याच्या ऐवजी P1 सबस्टिट्यूट करू शकतो आणि याच्या ऐवजी P2 सबस्टिट्यूट करू शकतो. So from this equation becomes that is W is equal to 1 minus gamma into याच्या ऐवजी या टर्मच्या ऐवजी from this expression we can write P1 into P2 into V2 minus इथं काय राहणार P1 into V1. So this is the expression for amount of work done required to change this state from P1 V1 to P2 V2. It can be written in terms of temperature also. So already we know the relation for the temperature, that is the समजा ideal gas असेल तर आपल्याला PV is equal to R into T माहिती आहे आपल्याला. P1 V1 is equal to RT बनवू शकतो. P2 V2 is equal to काय लिहू शकतो आपण RT2. So from this you can write instead of P1 V1 RT1, instead of P2 V2 you can write RT2. So this equation now becomes W is equal to 1 minus 1 gamma into RT1 minus RT2 किंवा RT2 minus T1, sorry RT2 minus T1. म्हणजेच हेच एक्सप्रेशन आपण कसं लिहू शकतो W is equal to R जर आपण कॉमन घेतला तर R1 minus gamma T1 T2 minus T1. So this is the expression for work done or energy in terms of joule to change the system A to system D. This is the process is known as adiabatic process or the work done in adiabatic process.